Good morning, all. So, till now we have discussed about the Thevenin's theorem, Norton's theorem, and superposition theorem. So, ఇప్పుడు మనం next theorem నేర్చుకుంటున్నాం, that is Millman's theorem. Okay, with an example, we'll be reading about Millman's theorem. So, Millman's theorem statement first చూద్దాం. So, statement ఏం చెప్తుందంటే when a number of voltage sources are parallelly having their internal resistance, or a number of current sources are having parallelly with their internal sources respectively, the arrangement can be replaced. The arrangement can be replaced by a single equivalent voltage source series with an equivalent resistance, or a current parallel with an equivalent resistance. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, లైక్ ఒక సర్క్యూట్లో మనకి ఇఫ్ దెర్ ఆర్ అ నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్, లైక్ 2 కన్నా ఎక్కువ, లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అండ్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయనుకో, అండ్ ఆల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, అదంతా మీరు ఒక సింపుల్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ సర్క్యూట్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ కరెంట్ సోర్స్లో కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి విత్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, అదంతా కూడా మనం ఒక సింగిల్ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు, లైక్ అ నంబర్ ఆఫ్ voltage source with their internal resistance. So ఇది R1 అనుకుందాం, which is your internal resistance, and this is your voltage V1. Okay, so these number of sources ఉన్నాయి అనుకుందాం. Okay, there are a number of voltage sources are connected in this way. అలాగా మనకి n number of current sources are connected here in this way. We will have one load resistance over here, and ఇక్కడ R2, R3, V2, V3 అలా n number of current sources ఉన్నాయి అనుకో. So this entire thing can be replaced. Okay, the entire circuit having the n number of voltage sources which are connected parallelly with their internal resistance and a load resistance. So entirely we can easily convert this entire form into a simple resistance, voltage and with their load resistance. ఇలాగా మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు, RV RL అన్నట్టు. Okay, so this entire n number of voltage sources can be replaced by a single voltage source with an internal resistance. Similarly current source కూడా అదే అవుతుంది. లైక్ ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ ఉందనుకో, కరెంట్ సోర్స్లో ఏమవుతుంది, మనకి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, దీనికి మళ్ళీ ఇంకో కరెంట్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ దేర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ దిస్ వే, అలా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయింది అనుకో. ఓకే, అలా ప్యారలల్గా ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కనెక్టెడ్, ఓకే, ఇలా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయిందనుకో RL, ఇదేమో I1 R1, అలా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయిందనుకో, దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ బై అ సింగిల్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ అనేది వీ కెన్ రిప్రజెంట్ బై అ కరెంట్ సోర్స్, ప్యారలల్గా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇంకొక లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఇలా రిప్లేస్ చేయొచ్చు. అండ్ మీరు చూసినట్టే దిస్ థీరమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యువర్ Thevenin's theorem. Okay, it's just nothing but a combination of Thevenin's theorem and ఇది వచ్చేసి Norton's theorem అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ Millman's theorem ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ Millman's theorem is nothing but a combination of Thevenin's theorem and Norton's theorem. ఈ రెండు కాంబినేషన్ చేస్తేనే మనకు ఒక Millman's theorem అనేది వస్తుంది. సో Millman's theorem is nothing but a combination of Thevenin's theorem and Norton's theorem, and it is a very useful theorem, and ఈ థీరమ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ టు ఫైండ్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ అ లోడ్ ఆర్ కరెంట్ అక్రాస్ అ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. మనం వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ కనుక్కోవడానికి Millman's theorem అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ Millman's theorem. ఇప్పుడు కొంచెం ఫార్ములా టైప్, డెరివేషన్ టైప్ చూద్దాం. సో Millman's theorem. సో ఇప్పుడు హియర్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ ది వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో కనుక్కుంటాం ఇన్ దిస్ Millman's theorem. ఓకే, మనకి సర్క్యూట్ అనేది ఇలా ఇచ్చేసారు. ఓకే, సో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఈస్ V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఆర్. ఎస్, సో V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఆర్ కాబట్టి ఐని ఎలా రాయొచ్చు, I ఈక్వల్ టు V బై ఆర్ అని రాయొచ్చు. రైట్, V బై ఆర్ అంటే ఏంటి, ఇది ఏమవుతుంది, సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అంటే ఎంత, V1 బై R1 అంటాం, ఇక్కడ V2 బై R2 అంటాం. ఎస్, సో సిమిలర్లీ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది అంటే, హౌ కెన్ వి రైట్ V1 బై R1 ప్లస్ V2 బై R2 ప్లస్ V3 బై R3 అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ R ఈక్వివాలెంట్ అవుతుంది. ఓకే, R ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఏంటి, R ఈక్వివాలెంట్
ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? మనకు తెలుసు 1/r ఈక్వివాలెంట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3 అని ఇస్తాం కదా. సిమిలర్లీ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ని అలా ఫైండ్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో దీని ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని v ఈక్వల్ ఎలా రాయొచ్చు? సమ్మేషన్ v/r, బికాస్ n నెంబర్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్మేషన్ అంటున్నాం. సమ్మేషన్ ఆఫ్ v/r బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ 1/r ఈక్వివాలెంట్. ఓకే, బై ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ 1/r ఈక్వివాలెంట్ కాబట్టి బై వచ్చింది. ఓకే, సిమిలర్లీ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ హియర్ ఆల్సో ద ఫార్ములా ఇస్ v ఈక్వల్ I into r. ఓకే, I ఇక్కడ మనం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. డైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ కరెంట్స్ కాబట్టి సిన్స్ ఆల్ ద కరెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ప్లస్ అవుతుంది. I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. ఇన్ కేస్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కనుక ఆపోజిట్ ఉన్నట్లయితే మైనస్ వస్తుంది. అండ్ ఇంటూ యువర్ సో ఆన్ ఇంటూ యువర్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్. ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఏంటి? సేమ్ ఈ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఫార్ములానే వాడతాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ some of the formulas which we use for Millman's theorem. Okay, because using these formulas మనం problems and examples అనేవి solve చేయొచ్చు. So this is all about the introduction part of your Millman's theorem. ఇప్పుడు ఒక problem solve చేద్దాం. So here is the example. Calculate the current flowing through 3 ohm resistor using the Millman's theorem. Okay, so 3 ohm resistor ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. So this becomes your load resistance. Okay, ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ 3 ohm రెసిస్టర్లో అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో లెట్స్ సాల్వ్. ఆల్రెడీ మన ఫార్ములాస్ చదువుకున్నాము. ఎస్, ద ఫార్ములా ఇస్ వి వోల్టేజ్ ఫస్ట్ కనుక్కుందాం. వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది? v1/r1 ప్లస్ v2/r2 ఇంటూ యోర్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఓకే, సో 1/r ఈక్వల్ టు 1/r ఈక్వివాలెంట్. ఎస్, 1/r అంటే 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఏమవుతుంది? 1/12. ఓకే, ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/4. దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఎస్, సో యూజింగ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ విచ్ ఇస్ 1/12 ప్లస్ 1/6 ప్లస్ 1/4. సో ఎంటైర్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి మనకి 1/2 వచ్చింది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ గాట్ 1/2. సో ఇది రివర్స్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ బై 2 ohms ఫైండ్ చేసేసాం. సో యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏమన్నాం? v ఈక్వల్ టు v1/r1 ప్లస్ v2/r2 ప్లస్ v3/r3 ఇంటూ యోర్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అని చెప్పాలి. ఎస్, ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు v1/r1 ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? v ఫైండ్ చేద్దాం. సో v1 ఏంటి? 6. Yes, so 6/12. Okay, 12 ohm resistance. Okay, 6/12. అండ్ మనం ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనుక చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇది ప్లస్ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ అనేది వస్తుంది. సో ఏమవుతుంది? -3/6. సో -3/6. అండ్ ఇది చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది ప్లస్ వస్తుంది. ప్లస్ 10/4. ఓకే, అండ్ ఇంటూ యువర్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2 అని చెప్పారు. ఓకే, టోటల్ వి ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యూజింగ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. 6/12 minus 3/6 plus 10/4. This entire value is multiplied with 2. 2తో మల్టిప్లై చేసాం. ఆన్సర్ అనేది మనకి 5 వచ్చింది. సో 5 volts ఈజ్ ద వోల్టేజ్ ఫ్లోయింగ్. సో ఈ ఎంటైర్ బిగ్ సర్క్యూట్ని మనం సింపుల్ సర్క్యూట్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలం? జస్ట్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ బై అ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అ వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం 5 ohms. ఇదంతా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 2 ohms. ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 3 ohms. సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ 3 ohm రెసిస్టెన్స్. సో I ఆఫ్ 3 ohm ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? V/R, వోల్టేజ్ ఇస్ 3 అండ్ ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 2 + 3 విచ్ ఇస్ 5/5 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ampere. ఓకే, సో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ 3 ohm రెసిస్టర్లో ఇస్ 1 ampere. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద Millman's theorem. సో ఫస్ట్ మనం Millman's theorem చూసాము, థియరమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ గాట్ ద సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ అనేవి చూసాం. నెక్స్ట్ మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోయాము.
కరెంట్ ఫైన్ చేయాలి యూజింగ్ మిల్మన్ థీరమ్. సి మా ఫార్ములా అప్లై we have applied and we have got the final solution as 1 ampere. Thank you.